Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. Welcome to ISKCON New Mahavan Nourishing the Soul series. Today's shloka is from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 19, Shloka number 24. A devotee's place of interest. नयत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा नयत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम् सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम् सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम् न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम् सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम्. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. An intelligent person does not take interest in a place, even in the topmost planetary system, if the pure Ganges of topics concerning the Supreme Lord's activities does not flow there. If there are not devotees engaged in service on the banks of such a river of piety, or if there are no festivals of Sankirtana Yajna to satisfy the Lord, especially since Sankirtana Yajna is recommended in this age. This is a wonderful prayer offered by demigods. A devotee's place of interest. Nayatra Vaikuntha Sudhapaga Nayatra Vaikuntha Sudhapaga न साधवो भागवतास् तदाश्रया न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम् सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम्. Please like and follow ISKCON New Mahavan on Facebook, Instagram, YouTube for your daily soul nourishment. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.